Good morning students, as we are discussing the chapter 3rd of your SST book, so that is human heritage. So we have discussed the question answer of this chapter till question 4. Today we will discuss question number 5th. So question 5th is, how did Savitri Bai Phule contribute to the education of वुमेन? कि जो सावित्री बाई फुले हैं उन्होंने वुमेन एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन कैसे दिया. गिव एट लीस्ट 2 पॉइंट्स. सो सावित्री बाई फुले वाज द wife of Jyotiba Phule. So she was mainly a social worker. So Savitri Bai Phule contributed a lot towards the education of women. उन्होंने वुमेन के एजुकेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया. वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल. जो लेडीज़ थी उनको स्कूल जाना अलाउ नहीं होता था. बट शी पुट ए ब्रेव फ्रंट एंड completed her education and started teaching girls. Okay, she put a brave front and completed her education after marriage, and then she started teaching girls. So Savitri Bai Phule contribute to the women education a lot. Okay, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया वुमेन एजुकेशन में. एंड एट दैट टाइम इट वाज नॉट अलाउड फॉर द मेनली लेडीज़ to complete study or to go to school, but she was a brave lady. She take the step and complete her education. So this is about Savitri Bai Phule. The next question is question number 6. So in question number 6, read the clues and guess the name of the personalities. So clues are given. हमें क्लू दिया हुआ है किसी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में, एंड वी हैव टू गेस. हमें गेस करना है कि इस पर्सनालिटी का क्या नेम है. सो फर्स्ट वी हैव फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड ए नोबेल प्राइज. इट मीन्स व्हाट इज क्लू? क्लू इज गिवन दैट द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था. ओके, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्रेट पर्सनैलिटी? सो द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट who won Nobel Prize was C.V. Raman. Okay, C.V. Raman worked in the field of physics, and for that he got the Nobel Prize. So the right answer is C.V. Raman. B, we have a mathematician whose face featured on a stamp. ऐसे great mathematician जिनका की पिक है वो एज ए स्टैम्प होती है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ग्रेट मैथमेटिशियन? श्रीनिवास रामानुज. In fact, he was not completed her formal schooling. Then also he was very talented in the mathematics. He created his own formulas of calculations and many other area in math. So that formula he sent to the Cambridge University, and they invited him for teaching. Okay, so the great mathematician Srinivas Ramanuj was whose face featured on a stamp. Okay, the next is C. C is the filmmaker who made the first Indian film. So what is the name of the filmmaker who made the first Indian film? So the right answer is Dada Saab Phalke. Dada Saab Phalke. So Dada Saab Phalke is known as the father of cinema, and it is said that he sold his household things to go foreign, and he want to learn the techniques of making movies. Okay, for that
ही सोल्ड हिज हाउस होल्ड थिंग्स, उन्होंने अपने घर की चीज़ें बेचती थी फ़ॉरेन जाके, जो मूवी बनाने की टेक्निक थी उनको सीखने के लिए। इतना इनका मतलब इस फील्ड में जुनून था काम का। सो द नेक्स्ट इज द राइटर हु इज़ नोन फॉर हिज नॉवल गोदान। उस राइटर का नाम बताइए जो कि अपने नॉवल गोदान के लिए जाना जाता है। द राइटर हु इज़ नोन फॉर हिज नॉवल गोदान। So the name of the writer is Munshi Premchand. What is the name of the writer? Munshi Premchand. Okay. The only Indian woman to win a Nobel Peace Prize. इंडिया की ऐसी वुमेन जिनको कि नोबेल पीस प्राइज मिला था. So what was the name of that lady? Mother Teresa. So Mother Teresa used to teach to the children in school many years. She teach, then she also worked as a social worker. She served to the people who suffering from the pandemic, okay, and she died while serving to the people in pandemic situation. So Mother Teresa got a Nobel Prize in peace, okay. So Mother Teresa win Nobel Peace Prize. The next question we have, question number 7 is why was Rabindranath Tagore given a Nobel Prize? उनको Nobel Prize क्यों दिया गया था? Explain in 4 lines. Why was Rabindranath Tagore given Nobel Prize? Explain in 4 lines. So his contribution in literature brought glory to the country as he was the first non-European to have won a Nobel Prize. सो जो उनके लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन था उन्होंने कंट्री को प्राउड फील कराया, ओके, और अपने लिटरेचर के वर्क के लिए ही उनको क्या है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल लिटरेचर का प्राइज़ मिला था, लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़. हिज मोस्ट फेमस लिटरेचर वर्क इज़ कॉम्प्लेक्शन ऑफ सॉन्ग्स नोज एज गीतांजलि. उनके सॉन्ग का जो कंपाइल करके जो बुक बनाई हुई है दैट इज़ नोन एज गीतांजलि, ओके. So Rabindranath Tagore was awarded with the Nobel Prize for the work of Gitanjali. उनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था. So that is very famous book we can say of Rabindranath Tagore. So contribution of Rabindranath Tagore was mainly in field of literature, okay. So students, we have discussed some question number 5th, then 6th and 7th, okay. So watch the video and write the answer of this question in your notebook. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.